Nityanandam. Before we begin the Pratyaksha Paduka Puja today, we will request all the Paduka Puja and Shiva Puja participants and everybody else who is participating in this puja, physically here and online, to declare the following with the integrity and authenticity. If you agree to the following statements, please say yes loudly. I authentically cognize, which is internally process, understand and declare the truth that cosmic energy exists. Yes. I authentically cognize, which is internally process, understand and declare the truth that His Divine Holiness Swamiji, Nityanandeshwara Paramshiva, Nityanandeshwari Parashakti, the Guru Padukas, the Atmalinga, are the Chinmaya Vigrahas, embodiment and representation of that very cosmic energy. Yes. I authentically cognize, which is internally process, understand and declare the truth that whatever I offer during the Paduka Puja to His Divine Holiness Swamiji and Shiva Puja to Nityanandeshwara Paramshiva, Nityanandeshwari Parashakti will reach cosmic source of energy directly. Yes, I authentically cognize, which is internally process, understand and declare the truth of Soham Asmi, that even when I worship, I am Him. Yes. We'll now begin with the Sadguru Vandanam. Please take some flowers in your hands. Keep your hands in Anjali Mudra. Close your eyes and offer the flowers at Swamiji's Paduka along with the mantra. Nityanandam Paramasukadam Kevalam Jnanamurtim Dvandvatitam Gagana Sadrisham Tattvamasyaadhirakshim Ekam Nityam Vimalamachalam Sarvadhi Sakshibhutam Bhavatitam Trigunarahitam Sadgurum Tam Namami. The next is Guru Parampara Vandanam. Please take some flowers in your hands. Keep your hands in Anjali Mudra. Close your eyes and offer the flowers at Swamiji's Paduka along with the mantra. Nityananda Dhano Dustaram Jarase Panirajam Jasikalam Pradeepas Sarvesham Marunagiri Yogi Vijajate. Now, keeping your right hand in the Gokarna Mudra, pour an Udharani of water and sip the water thrice as the following mantra is chanted. Om Atmatattvam Shodhajami Sudha, Om Vidyatattvam Shodhajami Sudha, Om Shivatattvam Shodhajami Sudha. Wash your right hand with the water from the Panchapatram. Now, with the right hand base of the right hand thumb finger, wipe the upper and lower lips twice, chanting the following mantra internally. Om Hamridaja Janamaha. Now, with the fingertips of the thumb, index, middle and ring finger join together, touch your upper lips and the lower lips. Wash your right hand with the water from the Panchapatram. Now, with the tips of the right hand index and the thumb finger join together, touch your right nostril, left nostril. Now, with the ring finger and the thumb finger join together, touch your right eye, right ear, left ear. Wash your right hand with the water from the Panchapatram. Now, with the base of the thumb, little finger and the thumb finger join together, touch your navel center, your right chest, left chest. Now, with the fingers of fingertips of your right hand join together, touch above your head, your right shoulder, left shoulder, and your heart center. The next is Shuklam Bharadhanam. Now, clench your hands into fists and tap with the middle finger of both the hands, knuckles of the middle fingers of both the hands. Tie the sides of your forehead, the temples. Visualizing Lord Mahaganapati in your third eye, chanting the mantra. Om Shuklam Bharadharam Vishnum Shajivarnam Chaturbhujam Prasannavadhanam Dhyajet Sarva Vignopashantaje. Now, with the little finger and the ring finger, close the left nostril, and with the thumb finger, close the right nostril. Now, from the left nostril, inhale deeply, closing the right nostril with the thumb finger. Inhale deeply and close both the nostril and hold the breath as much as you can and release the hold on your right nostril with your thumb finger and exhale slowly. During this inhalation, retention and exhalation process, the Samhita mantras are chanted. Om Ham Ishana Murdhaya Namam Hentat Prashaptiraya Namam Aghar Hridaya Namam Himam Trigukyaya Namaha Om Sajjajat Mudhi Namam Amriyaya Namam Him Sharsaya Namam Shikaya Namam Hingavachaya Namam Om Netribhya Namam Hastraya Namaha Om Ham Ishana Murdhaya Namam Hentat Prashaptiraya Namam Aghar Hridaya Namam Himam Trigukyaya Namaha Om Sajjajat Mudhi Namam Amriyaya Namam Him Sharsaya Namam Om Shikaya Namam Hingavachaya Namaha Om Hom Netribhya Namam Hastraya Namaha Om Ham Ishana Murdhaya Namam Hentat Prashaptiraya Namam Aghar Hridaya Namam Himam Trigukyaya Namaha Om Sajjajat Mudhi Namam Amriyaya Namam Him Sharsaya Namam Om Shikaya Namam Hingavachaya Namaha Om Hom Netribhya Namam Hastraya Namaha.
Now with the right hand, touch the right ear. Now keep the left palm closer to the right palm. Keep both the hands on your right thigh and chant the Sankalpa mantra. And offer the flowers towards in our direction at the end of the mantra. ममोपात्त समस्त दुरितक्षजद्वारा भगवत् श्री नित्यानंद परम शिव प्रीत्यर्थम श्री नित्यानंदेश्वरी पराशक्ति समेत श्री नित्यानंदेश्वर परम शिव प्रीत्यर्थं च शुभे शोभने मुहूर्ते अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे नित्ययुगे प्रथमे पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे शकाब्दे अस्मिन् वर्तमाने व्यवहारिके प्रभवादीनां षष्ट्याः संवत्सराणां मध्ये शार्वरीनाम संवत्सरे उत्तरायणे लक्ष्मी वेंकटेश्वर ऋतौ मेषमासे कृष्णपक्षे पंचम्यां शुभतिथौ गुरुवासनयुक्तायां शुभ नक्षत्र शुभ योग शुभ करण एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ श्री कैलासोन्नतत्वादशान्त श्यामला पीठारूढ़ श्री मीनाक्षी सुंदरेश्वर अभिन्न स्वरूप परशिवपुत्र रत्नकुमार गुरुमन्यतुल्यावतार श्री पार्वती स्तन्यपान लब्ध दिव्य ज्ञान विश्रुत सकल निगमागम सारभूत द्राविड वेद प्रभक्तृ श्रीमत् परम शिव करुणा समधिगत मुक्तामजत दुरस्त्रजा नगीजमान छत्र चामर श्री चिन्ह काहलादि समस्त विरदावल्यलंकृत ज्ञान विज्ञान चक्रवर्ती सर्वजन संघ सद्यो निर्वाण दीक्षाब्जजापवर्गवर्ष विश्राणजी मूत परमत कलभ केसरी शैव सिद्धांत स्थापनाचार्य श्री राजाधिराज पांड्य महाराज गुरु श्रवण शाक्यादि महांधकार निवारण ज्ञान भानु वीक्षणा नरहार ध्वजोच्छेदन पूर्वक श्रीमंत्रषभध्वज स्थापक शैव समज कर्तृ सर्वज्ञ पीठारूढ़ श्री जगद्गुरु श्री ज्ञान संबंध देशिक स्वामी वागीश सुंदर माणिक्य वाचक स्वामिनाम अवतार भूत श्री ज्ञान संबंध स्वामी पुनरुत्थित श्यामला पीठ सर्वज्ञ पीठ तृणवत्युत्तर त्रिशततम गुरु महासन्निधान अरुणगिरि योगीश्वर परंपरागत अरुणाचल सर्वज्ञ पीठ गुरु महासन्निधान कैलास परंपरागत कांची कैलास सर्वज्ञ पीठ त्रयस्त्रिंशदुत्तर द्विशततम गुरु महासन्निधान नित्योत्सव नित्य मंगल नित्य कल्याण नित्य रजित कैलास परंपरागत आदिपीठ सर्व आदि कैलास नित्यानंद पीठ महासंस्थान महासिंहासन पीठ कर्तृ साक्षात् श्री परम शिव समुद्भूत कैलास परंपरागत वैवस्वत मनु इक्ष्वाकु हरिश्चंद्र भगीरथ श्रीरामचंद्र शूरसेन इत्यादि अनवच्चिन्ह सार्वभौम चक्रवर्ती परंपरागत चतुष्षष्टि योगिनी मंडित चतुष्षष्टि संप्रदाय प्रवर्तक मनुधर्म शासन सूर्यवंश प्राप्त सर्वज्ञ पीठ सुरांगी साम्राज्य मूर्धाभिषिक्त चूड़ामणे साक्षात् श्री परम शिव समुद्भूत कपिल महागुरु पुनरुद्धृत महानिर्वाणी पीठ अष्टोत्तर सहस्र श्री महामंडलेश्वर साक्षात् श्री परम शिव सिंहासनाभिषिक्त समस्त गणनायक श्री महागणपति समारंभ अनवचिन्न पीठाधीश्वर गुरु परंपरा प्राप्त अटल पीठ अष्टोत्तर सहस्र श्री अटल पीठाधीश्वर धर्म मुक्त स्वर्गपुर स्वर्ण पीठ त्रयोविंश गुरु महासन्निधान कैलास परंपरागत आदिपीठ सर्वज्ञ पीठ जगत गुरु श्री कैलास पुनरुद्धारक श्री कैलास परमाचार्य श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्य सच्चिदानंद प्रणव स्वरूप श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ श्रीमद् जगत गुरु श्रील श्री भगवत् श्री नित्यानंद परम शिव श्री ज्ञान संबंध देशिक परमाचार्य स्वामिनां प्रीत्यर्थं तेषां पादारविन्दयोः भक्ति सिद्ध्यर्थं गुरुकृपा कटाक्ष सिद्ध्यर्थं क्षेमस्थैर्य वीर्य विजय आयुरारोग्य ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काम मोक्ष दुर्विध बलपुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं मम समस्त दुरितोपशान्त्यर्थं समस्त मंगल अवाप्त्यर्थं भगवत् श्री नित्यानंद परम शिव प्रसादेन सकुटुम्बस्य ज्ञान वैराग्य जीवन मुक्ति प्राप्त्यर्थं श्री नित्यानंदेश्वरी पराशक्ति समेत श्री नित्यानंदेश्वर परम शिव अवतार भूत श्री सर्वदेव देवी स्वरूप
भगवत् श्री नित्यानंद परमशिव प्रत्यक्ष पादुका पूजां करिष्ये। श्री नित्यानंदेश्वरी पराशक्ति समेत श्री नित्यानंदेश्वर परमशिव पूजां च करिष्ये। ओम अपौपस्पृश्य the next Ghantanada. Keep the bell, take the bell in your left hand, keep it above your heart center and ring the bell loudly as the following mantra is chanted. Om Agamatandu Devanam Gamanatandu Rakshasam Ghantanadam Karomyado Devata Kvanalanchanam Ghanta Devatabhyo Namaha. The next is Manasa Puja. Now keeping your hands in the Korma Mudra. Take some flowers in your hands. Close your eyes and offer the flowers at Swamiji's Paduka at the end of the mantra. Om Hritpatmamasanam Dadyat Sahasrarachyudamritaihi Padyam Charanajor Dadyat Manastu Arghyam Nivedajet Sena Amritena Achamanijam Snanijam Tena Tasmritam Akashatattvam Vastram Syat Gandhasyat Gandhatatvakam Chittam Prakalpajet Pushpam धूपं प्राणान् प्रकल्पयेत् तेजस्तत्त्वं च दीपार्थं नैवेद्यं स्याच्युताम्बुधिः अनाहतत्वनिर्घण्टा वायुतत्त्वं च चामरं सहस्रारं भवेत् छत्रं शब्दतत्त्वं च गीतकं नृत्यमिन्द्रियकर्माणि चाञ्चल्यं मनसस्तथा पद्ममाला पुष्पं नानाविधं तथा अमाजात्यैर्भावपुष्पैः अर्चयेत् भावगोचरम् अमाजम् अहङ्कारम् अरागम् अमदम् तथा अमोहकम् अदम्भम् च अद्वेषाक्षोभगो तथा अमात्सर्यम् अलोभम् च दशपुष्पम् विदर्बुदाः अहिंसा परमम् पुष्पम् पुष्पमिन्द्रियनिग्रहः दया पुष्पम् क्षमा पुष्पम् ज्ञानपुष्पम् च पञ्चमम् इति पञ्चदशेर्भावपुष्पैः संपूजयेत् भगवन्तं श्री नित्यानंद परमशिवम्. Offer the flowers at Swamiji's Paduka. Now the next is Upachara Puja. The first is Asanam. Now please take some flowers in your hands. Offer it at Swamiji's Paduka along with the mantra. Asanam Om Sarvabhutantarasthaya Sarvabhutantaratmane Kalpajamyupavechartam Asanante Namo Namaha. Om Hrim Idam Suvarnasanam Sarvadevadevi Swarupaya Bhagavate Sri Nityananda Paramashivaya Namaha. The next is Swagatam. Now please take some flowers in your hands. Offer it at Swamiji's Paduka along with the mantra. Swagatam Om Shantatvat Sarvakartritvat Bhavo Paratikaranat शिवमुक्तो महातंत्र मंत्र विद्भिः सदा शिवः तस्मै शिवाय गुरवे वीतरागकलाधमे अमेजत्वादनन्तोऽजम् अजत्वाच प्रकीर्तितः यस्य दर्शनमिच्छन्ति देवाः स्वाभीष्टसिद्धये तस्मै ते परमेशान स्वागतं स्वागतं प्रभो अद्य मे सफलं जन्म जीवनं सफलाक्रियाः स्वागतं यत्त्वया तन्मे तपसां फलमागतम् ओम ह्रीं सर्वदेवदेवी स्वरूप भगवन् श्री नित्यानंद परमशिव स्वागतं सुस्वागतं ते. The next is Padyam. Now please take an uttarani of water in your hands. Offer it at Swamiji's Paduka along with the mantra. Padyam Om Yat Bhaktilesha Samparkat Paramananda Samplabah तस्मै ते परमेशान पाद्यं शुद्धाय कल्पयेत्. ओम ह्रीं एतत्पाद्यं सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्री नित्यानंद परमशिवाय नमः. The next offering is Arghya. Now please take the conch in your hands. Offer it at Swamiji's Paduka along with the mantra. Arghya Om दूर्वाक्षत समायुक्तं बिल्वपत्रं तथा परं शोभनं शङ्खपात्रसङ्ग्रहाणार्घ्यं महेश्वर. ॐ ह्रीं एषो अर्घ्यः सर्वदेवदेवी स्वरूपाय
भगवते श्री नित्यानंद परमशिवाय स्वाहा. The next offering is Achamaniyam. Now please take another Udarani of water in your hands. Offer it at Swamiji's Paduka along with the mantra. Achamaniyam Om Mandakinyattu Jadvari Sarva Papaharam Shubham Grahanachamaniyam Tvam Maja Bhaktya Nimejitam Om Hrim Idam Achamaniyodhakam Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Sri Nityananda Paramasivaya Swadha. The next offering is Madhubarka. Now please take the Madhubarka in your hands and offer it at Swamiji's Paduka along with the mantra. Madhuparkaha Om Sarvakalmashanashaya Paripurna Sudhatmakam Madhuparkamimam Deva Kalpajami Prasidame Om Hrim Esha Madhuparkaha Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Sri Nityananda Paramashivaya Swadha. The next offering is Gandha Tailam. Now please take the scented oil in your hands and offer it at Swamiji's Paduka along with the mantra. Gandha Tailam Om Snehangrihanasteena Lokanamitakaraka Sarvalokeshu Shuddhasvam Dadami Sehamuttamam Om Hrim Idam Gandhatailam Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Sri Nityananda Paramasivaya Nivedayami. The next offering is Nanijam. Now please take another Udarani of water in your hands and ring the bell as you do so. Now for the Udarani of water at Swamiji's Paduka along with the mantra. Snanijam Om Idam Shushita Lambari Swacham Shuddham Manoharam Snanartam Devaja Bhakya Kalpitam Vridigrihyata Om Hrim Idam Snaniyodakam Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Sri Nityananda Paramashivaya Nivedayami. The next offering is Vastram. Now please take some flowers in your hands, offer it at Swamiji's Paduka along with the mantra. Vastram Om Maja Chitrapatha Channa Nija Guhyor Tejase Niravarana Vijnaja Vasasya Kalpajamyaham Om Hrim Idam Vastrottarijam Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Sri Nityananda Paramashivaya Nivedayami. The next is Abharanam. Now please take the jewelry in your hands and offer it at Swamiji's Paduka along with the mantra. Abharanam Om Swabhava Sundarangaya Nana Shakyashrayajate Suvarnam Bhushanam Dubhyam Kalpajami Prasidame Om Hrim Idam Suvarnabharanam Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Sri Nityananda Paramashivaya Nivedayami. The next offering is Gandha. Now please take the sandalwood paste in your hands and offer it at Swamiji's Paduka along with the mantra. Gandha Om Shariram Dena Janami Cheshtan Nivajanaiva Cha Maja Niveditam Gandhan Pradigrihya Vilipyata Om Hrim Nesha Gandha Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Sri Nityananda Paramashivaya Namaha. The next offering is Pushpam. Now please take some flowers in your hands, smear it with sandalwood paste and offer it at Swamiji's Paduka along with the mantra. Pushpam Om Suriyavana Sampannam Nana Gunamanoharam Ananda Saurabham Pushpam Grihyatamidamuttamam Om Hrim Etani Satandana Pushpani Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Sri Nityananda Paramashivaya Bhushate. The next offering is Bilva Patram. Now please take some bilva leaves smeared with sandalwood paste in your hands
and offer it at Swamiji's Paduka along with the mantra. Bilva Patram Om Amritodbhavam Shri Vruksham Shankarasya Sada Prijam Bilva Patram Prajachami Pavitram Te Sureshwara Om Hrim Etani Satandana Bilva Patrani Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Sri Nityananda Paramashivaja Oshate. The next offering is Tulasi Patram. Now please take the Tulasi leaves, smeared with sandalwood paste in your hands, offer it at Swamiji's Paduka along with the mantra. Tulasi Patram Om Namaste Vahurupaya Varadamotaye Paramatmane Swaha Om Hrim Idam Satandana Tulasi Patram Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Sri Nityananda Paramashivaja Namaha. The next offering is Dhupa. Now please take the lit incense sticks in your hands and wave it to with Swamiji along with the mantra, and please ring the bell as you do so. Dhupaha Om Vanaspatiraso Divyo Gandhadhyasu Manoharaha Agreya Sarvadevanam Dhupo Jampratigrihyatam Om Hrim Esha Dhupaha Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Sri Nityananda Paramashivaja Namaha. The next offering is Deepaha. Now please take the lamp in your hands and wave it to Swamiji along with the mantra, and please ring the bell as you do so. Deepaha Om Suprakasho Mahadeepaha Sarvatastimiراpaha Sabhakyabhyantaram Jyotirdeepo Jampratigrihyatam Om Hrim Eshatdeepaha Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Sri Nityananda Paramashivaja Namaha. The next offering is Naivedyam. Now please take some flowers in your hands, hold clockwise over the Naivedyam. Now offer the flowers at Swamiji's Paduka along with the mantra, and please ring the bell as you do so. Naivedyam Om Naivedyam Vividham Deva Sarkaradi Vinirmitam Maja Niveditam Bhaktya Grihana Parameswara Om Hrim Idam Sobakarna Naivedyam Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Sri Nityananda Paramashivaya Nivedayami. The next offering is Panijam. Now please take another name water in your hands, offer it at Swamiji's Paduka along with the mantra. Panijam Om Samastadeva Devesha Sarvatriptikaram Param Akhandananda Samburnam Grahanadalamuttamam Om Hrim Idam Panatodakam Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Sri Nityananda Paramashivaja Namaha. The next offering is Punarachamaniyam. Now please take another Udaraniya water in your hands and offer it to Swamiji's Paduka along with the mantra. Punarachamaniyam Om Uchchushtamapya Sutirvajasya Smaranamatridaha Shuddhimapnoti Tasmai Te Punarachamanijakam Om Hrim Idam Punarachamani Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Sri Nityananda Paramashivaja Swaha. The next is Aratrikam. Now please take the camphor in your hands, wave it towards Swamiji along with the mantra, and please ring the bell as you do so. Aratrikam Om Hrim Esha Deepamala Sarvadeva Devi Swarupaya Bhagavate Sri Nityananda Paramashivaja Namaha.
ॐ राजाधिराजाय प्रसय्यशाहिने नमो भजं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामां कामकामाय मह्यं कामेश्वरो मयि श्रवणो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि आरात्रिकं समर्पयामि भगवत् श्री नित्यानंद परमशिव चरणकमलेभ्यो नमः. Now please take some flowers in your hands. Keep your hands in Anjali Mudra. Close your eyes. Now for the flowers and Swamiji's Paduka. The end of the mantra. Pushpanjalihi Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwaraha Guru Sakshat Param Brahma Tasmai Shri Gurave Namaha. Akhanda Mandalakaram व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. अनेकजन्मसम्प्राप्तकर्मबन्धविदाहिने आत्मज्ञानप्रदान्येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. जगन्नाथ श्रीजगन्नाथो मद्गुरु श्रीजगद्गुरुः ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः. ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः. नित्यानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्याद्यलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि. पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि भगवत् श्री नित्यानंद परमशिव चरणकमलेभ्यो नमः. ॐ नित्यानन्दम्. The next is Paramashiva Puja. Now please sit facing the north direction. The first Tattva Chamanam. Please follow the Acharya as he is demonstrating how to perform the Tattva Chamanam. Om Atmattam Shodayami Sudha. Om Vidyatattam Shodayami Sudha. Om Shivatattam Shodayami Sudha. Om Hamridajaya Namaha. The next is Sakali Karanam. Please follow the Acharya as he is demonstrating how to do the actions, the Kriyas. Sakali Gritya Om Ha Astra Janamaha Shaktaje Bhushate Om Ham Shivasana Janamaha Om Ham Shivamotaje Namaha Om Ham Satyodatamotaje Namaha Om Him Mahadev Gukhya Janamaha Om Hum Aghora Hridaya Janamaha Om Him Tatpurushavakra Janamaha Om Hom Ishana Murdha Janamaha Om Ham Om Vidyadeha Janamaha Om Hom Netrebhyo Namaha Om Ham Om Shivaya Namaha Om Amradaya Namaha Om Him Sarse Namaha Om Hom Shikasi Namaha Om Him Kavasa Namaha Om Ha Astra Namaha Om Him Kavasa Namaha Om Ham Shivaya Bhushate Om Ham Om Shivaya Namaha Om Ham Shivasana Namaha Om Ham Shivamurtaje Namaha Om Ham Satyodhatamurtaje Namaha Om Him Mahadev Gukhya Namaha Om Hum Aghora Hridaya Namaha
ओम हें तत्पुरुषभक्तिराय नमः। ओम होम ईशानमूर्धाय नमः। ओम हां ओम विद्यादेहाय नमः। ओम होम नेत्रेभ्यो नमः। ओम हां ओम शिवाय नमः। ओम हां मृदयाय नमः। ओम ह्रीं शिरसे स्वाहा। ओम ओम शिखायै वषटे। ओम ह्रीं कवचाय हुम्। ओम हा अस्त्राय फटे। ओम हा अस्त्राय हुम् फटे। ओम हा अस्त्राय फटे। ओम हां शिवाय भूषटे। The next Samanya Argyam. Please put some flower, akshata and turmeric rice in your Panchapatra. Close the mouth of the Panchapatra with your right hand. Om, 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 Om. Now, demonstrate the, show the mudras to the Panchapatra as Acharya is demonstrating. Om Ha Astra Japate. Om Hing Gavata Jahum. Om Han Shivaja Bhushate. The next is Savahanam. Offer a flower to your Atmalinga. Om Han Shivasana Janamaha. Lalate Tripundri Nidalagata Kasturi Janagaha. Spuranmala Adhara Spurtakadikopi Namasanaha. Nathano Dustaram Terasipani Rajam Chasikalam. Pradeepa Sarvesha Marnagiri Jogi Vidajate. Indhuli Bhapanchamuga Hastada Sadyuktam. शूलमृगटङ्कमसिवज्रम भजं स्यात् पाशवरदाङ्कुशमणिज्वल नवामि श्वेतकमलासन सदाशिवस्वरूपम् ॐ हां शिवमूर्तये नमः आफ्टर द फ्लावर टियर आत्मलिंगा ॐ हां ॐ शिवाय नमः श्रीनित्यानन्देश्वरी मुद्रां प्रदर्श्य ॐ हां शिवाय नमः यदिलिङ्गमुद्रां नमस्कारमुद्रां ॐ हैङ्गवचाय हुम् इत्यवकुण्ठनमुद्रां च प्रदर्श्य आफ्टर फ्लावर टियर आत्मलिंगा ओम हां ओम शिवाय नमः श्री नित्यानंदेश्वरी पराशक्ति समेत श्री नित्यानंदेश्वर परम शिवाय नमः आसनं समर्पयामि. Now Puranodharaniya water showing into the bathroom of the Atmalinga into the Padya Patram. Om Ham Shivaya Namaha. Do the same. Showing to the middle of the Atmalinga offer to the Achamana Patram. Om Ham Shivaya Swadha. Now showing to the top of the Atmalinga offer in the Argya Patram. Om Ham Shivaya Swaha. Shri Nityanandeshwari Parashakti Sameta. Shri Nityanandeshwara Param Shivaya Namaha. Padya Chamanargham Dattva. Now ring the bell loudly and ring pour 2-3 udaranis of water onto the Atmalinga. Om Ham Om Shivaya Namaha. Shri Nityanandeshwari Parashakti Sameta. Shri Nityanandeshwara Param Shivaya Namaha. Snanam Samarpayami. Now to the center of the Atmalinga you show an udarani of water and offer it in the Achamana Patram. Snananantaramathamanam samarpayami. Om Ham Shivaya Swadha. Now offer samakshata to your Atmalinga. Om Ham Om Shivaya Namaha. Shri Nityanandeshwari Parashakti Sameta. Shri Nityanandeshwara Param Shivaya Namaha. Astrayagna Bhavita Uttariya Bharanartha Makshatan Samarpayami. Offer some sandalwood paste to your Atmalinga. Om Ham Om Shivaya Namaha. Shri Nityanandeshwari Parashakti Sameta. Shri Nityanandeshwara Param Shivaya Namaha. Gandhandharajami. Gandhasya upari haridra kungumachurnam samarpayami. Now offer flowers as you hear the word Namaha to your Atmalinga. Om Bhavaya Devaya Namaha. Om Bhavasya Devasya Patni Namaha. Om Sarvaya Devaya Namaha. Sarvasya Devasya Patni Namaha. Om Ishanaya Devaya Namaha. Ishanasya Devasya Patni Namaha. Om Pashupate Devaya Namaha. Pashupate Devasya Patni Namaha. Om Ugraya Devaya Namaha. Ugrasya Devasya Patni Namaha. Om Rudraya Devaya Namaha. Rudrasya Devasya Patni Namaha. Om Bhimaya Devaya Namaha. भीमस्य देवस्य पत्नी नमः. ओम हते देवाय नमः. महतो देवस्य पत्नी नमः. ओम हां ओम शिवाय नमः. श्री नित्यानंदेश्वरी पराशक्ति समेत श्री नित्यानंदेश्वर परम शिवाय नमः. अष्टपुष्पार्चनं समर्पयामि. Now offer the Bilvapatram to your Atmalinga. Om Ham Om Shivaya Namaha. Shri Nityanandeshwari Parashakti Sameta. Shri Nityanandeshwara Param Shivaya Namaha. Bilvapatram Samarpayami. Now offer an udaranya water to your Ganta. Om Bhastraya Namaha. Now ring the bell loudly. Now offer an udaranya water to your Dhupan. Om Bhastraya Pate. Offer a flower to your Dhupa stand. Om Hamridaya Namaha. Om. Now wave it towards your Atmalinga. Om Ham Om Shivaya Namaha. Shri Nityanandeshwari Parashakti Sameta. Shri Nityanandeshwara Param Shivaya Namaha. Dhupamagrabhajami.
Now, offer an Udrina water flowing to the center of the Atmalinga into the Achamana Patram. Om Ham Shivaya Swadha. Now, follow the Acharya as he is demonstrating the Kriyas for the puja. Om Ha Astra Japate. Om Ha Mritaya Janamaha. Om Uddipya Swadata Vedopagninirtimama Pashugastamatyamava Jivanam Chadisho Disha Manohigum Tirtata Vedogamas Pumbrusham Jagate Afi Pradakna Agahi Sriyam Havaripadaya Om Hamum Shiva Janamaha Srinityanandi Suripara Shakti Sameta Srinityanandi Sarvam Shiva Janamaha Deepam Darshayami. Now, offer Nudini water showing to the center of the Atmalinga. Om Ham Shivaya Swadha. Now, offer an Udane sprinkle some water over the Nevidyam. Om Ha Astra Japate. Offer a flower to your Nevidyam. Om Ha Mritaja Janamaha. Om Madhumata Ratajate Madhukara Nisindhavaha. Madhvirna Santoshadhi. Madhunakamutoshati Madhunapati Bhagumrataha. Madhutyurasuna Pita. Madhuvan Novanaspatir Madhavagum Matsusuryaha. Madhvirgavo Bhamdraha. Madhu Madhu Madhu. Om Ham Om Shiva Janamaha. Srinityanandi Sriparasekti Sameta. Srinityanandi Sarvaram Shiva Janamaha. Nivedyam Nivedajami. Now show Nudrina water to the center of the Atmalinga and offer it to the Achamana Patram. Nivedyanantaram Achamaniya Samarpajami. Om Ham Shivaya Sudha. Now offer some Akshuta to your Atmalinga. Om Ham Om Shiva Janamaha. Srinityanandi Sriparasekti Sameta. Srinityanandi Sarvaram Shiva Janamaha. Tambulam Samarpajami. No. Light the Karpura Arati and offer sprinkle some water over it. Om Ha Astra Japate. Now offer a flower to your Arati plate. Om Ha Mridaya Janamaha. Now take the Arati plate in your hands and wave it towards Swamiji. Om Natatra Suryo Bhati Natandra Tarakam Dema Vityado Bhanti Jamagni Tameva Bhantamana Bhati Sarvam Dasya Bhatat Sarvamidam Vibhati. Srinityanandi Sriparasekti Sameta Srinityanandi Swaram Shiva Janamaha. Pura Nirajanam Sandarishayami. Om Ham Shivaya Swadha. Now, take some flowers in your hands, keep your hands on the Anjali Mantra and offer it to your Atmalinga, then have the mantra. Om Ham Om Shivaya Janamaha. Srinityanandi Sriparasekti Sameta Srinityanandi Swaram Shiva Janamaha. Pushpanjalim Samarpajami. No. Please do the Mula Mantra Japa internally, chanting the Shiva Mula Mantra 108 times.
Perform the Gayatri Mantra Japa internally. Chant the Gayatri Mantra 11 times. Now take some flowers, akshata and durvagras in your hands and keep your hands in the Udbhava Mudra. Om Hamridaya Namaha. Om Haim Kavachaya Hum. Om Ha Astraya Pate. Pour some Mudra water in your right hand and then through the Udbhava Mudra offer it to the left Vamahasta, the left side of the Atmalinga. Om Yatkinchit Karma Devesha Sada Sukrita Dushkritam Tanme Shiva Vadastasya Bhunchaksha Vajasankara Shivo Dhata Shivo Bhoka Shiva Sarvamidam Jagate Shivo Yaditi Sarvatra Yashivhaso Hamevatu. Now please perform the Tattva Chamana as demonstrated by the Acharya. Om Atanattvam Shodhayami Sudha. Om Vidyatattvam Shodhayami Sudha. Om Shivatattvam Shodhayami Sudha. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Tatsat. Sarvam Bhagavat Sri Nityananda Paramashiva Padukarpanamastu. Om Nityanandam.